Velkommen til Møn Biosfæreområde. Vi har i mange år arbejdet med at beskytte vores helt særlige natur, og mit område er vandet omkring os. Møn lies on the outskirts of the Baltic Sea, the world's largest brackish water area. Møn Biosphere Reserve connects people and nature, ensuring a more sustainable future. Life and work in harmony with nature is our motto. We cooperate with universities and researchers, share knowledge, and help start new projects. For centuries, the waters around the island of Møn have been home to a large population of brackish water pikes, and they have been a natural part of the fishing activities here. But the pikes around Møn live in a sensitive area, and to secure the population, it is necessary to recreate former spawning and nursery habitats. The pike have a very high recreative and economic value for the local economy and tourism. Vi er stolte over at kunne dele vores unikke Møn Biosfæreområde med resten af verden. Hallo, ik is deel van de Gouritz-groep Biosfeer Reservaat in Zuid-Afrika. The Gouritz Cluster Biosphere Reserve, from the arid Karoo to the Cape Garden route, tells the story of life in its diversity, endurance, and age-old paths to future survival, stretching far beyond these mountains. For the community in the isolated town of Van Wyksdorp, restoration of degraded ecosystems has become a livelihood in itself, all revolving around this climate-adjusting succulent. This spekboom, a carbon capturer of note, cleaning up, conserving and feeding. A gift passed on to the next generation to share beyond man-made borders. Ik is trots om mijn Biosfeer Reservaat te delen. Dans le jardin, nous, on laisse un jaune perse et nous fiers partager ça avec les autres. Nous participons à travers ce jardin au concours jardin en jardin pour prendre la main en compte. Ce sont des élèves de 6e que j'encadre pour réaliser ce jardin, pour leur permettre, avec la thématique de cette année, de tenir compte des zones humides et en particulier la mer. C'est la 8e édition du concours. Donc au sein du collège, les promotions précédentes ont participé à d'autres éditions. Donc ils encadrent les plus jeunes. Et au niveau plus départemental, c'est un concours ouvert aux aînés, aux quartiers et aux scolaires de la maternelle au lycée. Donc tout ce petit monde se retrouve lors de la remise des prix pour vraiment échanger pour un très beau cantage intergénérationnel. Réserve Biosphère Guadeloupe, content de canter tout ça avec les autres. Živijo, smo iz osnovne šole Podgora Kuteževo in sodelujemo v programih UNESCO biosfernega območja Kras in porečja reke v Sloveniji. This year's research work in the celebration of Women's Days was how people predicted weather in the past. We asked elders of our Biosphere Reserve how they did it. Katere živali so napovedovale vreme kako? Močeradi so prišli ven, nekadar je imelo tudi tako vremevet, pa ker je dež padal. Tako da smo zmerom rekli, da bo dež, kadar smo videli močerada. There is no quality education if you don't know your roots and your land. The work that we do in our network of schools is interdisciplinary because the children are our future. Moje biosferno območje je ponosno, da deli to izkušnjo. Harenci rečejo, yes! Bienvenidos a la Reserva de Biosfera Ñacuñán. Hola, estamos en la Reserva de Biosfera de Ñacuñán, Argentina. Hola, yo vivo dentro de la Reserva de Biosfera de Ñacuñán, Mendoza, Argentina. Me gusta vivir en la reserva porque es muy tranquila y lo sentimos bien. El algarrobo, por
la jarilla, el aroma fresco. En 1961 se crea la Reserva para la Conservación del Bosque de Algarrobo deforestado en las primeras décadas del siglo XX. En 1986 se declara la Reserva de Biosfera Ñacuñán. Esta se proyecta como una unidad de territorio organizada para la conservación de la diversidad biológica y cultural a través de acciones como investigación científica, educación ambiental, implementación de energías alternativas, prevención y lucha contra el fuego y programa de bosques nativos. Nuestra reserva se enorgullece de compartir. Ni Elia naz. Ni Maria Ángeles naz. Agurtzane Bilbao naiz. Miren Loren naiz. Kontxita Gabantxo naiz. Unai nahi eta Arrona Urdaibain bizitxigaz. Ura da nagusi hemen. Itsasoa eta ibaiaren arteko talka ematen da hemen Kantauri itsasoan eta horrek sorrarazten deu ondare natural ikaragarri zen. Ondala 15.000 urte bizi dira pertsonak hemen eta hain zuzen ere euren arteko hartu emanak sorrarazi deu gaur egun daukagun paisaia. Y todo eso se entrelaza y crea pues Urdaibai y no sé, me encanta. Hemen arnasten duguna bakea eta gozamena dela. Ez nau presa aldan neurrizenen beti joateko albada, El proyecto de restauración integral del estuario superior del Oca nació como un proyecto de adaptación ante la subida del mar provocada por el cambio climático. También tiene otras componentes, como es la creación de una red de senderos que conectan pueblos a uno y otro lado de la ría, promoviendo los vínculos sociales, económicos y culturales entre estas poblaciones. Y la educación ambiental para promover el desarrollo sostenible. Darron nau, Urdaibaien bizitziaz. Urdaibaiko biosferaren erreserba konpartituteko arro dago. Palawan, a province of 1,780 islands, rich in biodiversity and culture, and a place where man coexists harmoniously with nature. Palawanis depend on its rich natural resources, which are the key economic industries in Palawan BR. Because of people's reliance on the environment, Palawan has to be managed sustainably for the present and next generations. The SEP for Palawan Act was signed into law in 1992, and PCSD was created as its management body. ICAN is the main strategy of the law, which is a graded system of protection and development control, dividing the whole province into management zones from the ridge to reef. Because of the SEP law, Palawan now has the highest forest and mangrove cover in the Philippines, highest wildlife endemicity, and home to 2 UNESCO-declared heritage sites, and the world's best island. Palawan is a place to celebrate life, to celebrate nature, and to celebrate diversity. Palawan Biosphere, pinagmamalaki namin! 大家好，我来自黄龙世界生物圈保护区。保护区所处横断山区的川西高山峡谷地带，是我国生物物种起源中心之一，是世界上生物多样性丰富的热点地区之一。依托帕奈博士长期在黄龙研究兰花的克隆组培技术和黄龙地区气候、土壤等环境要素，决定引种北美蓝莓作为扶贫产业项目进行开发。蓝莓试种最终在施家堡乡取得了成功，具备了项目产业推广的基础条件。近几年来，施家堡乡的蓝莓种植规模不断扩大，广大群众从蓝莓种植中获得了较好的经济效益，增强了他们依托科技发展生态农业的信心。我很自豪与大家分享我们的生物圈保护区。Welcome to Big Bend National Park, home of the Big Bend Biosphere Reserve. We're in the deserts of West Texas, along 118 miles of the U.S.-Mexican border. For you, amiga. We conserved 800,000 acres of the Chihuahuan Desert, including biodiversity unparalleled in the U.S. national parks. Visitors come to enjoy desert vistas, dark night skies,
and to experience local border culture. The biosphere features the unique experience of crossing the Rio Grande on an international ferry to enjoy a remote yet vibrant border town. And land managers from both sides of the river cross to effectively work together on ecosystem-level conservation. Our international collaboration improves developing economies, partnerships, life below water, and life on land. My Biosphere Reserve is proud to share. Hallo, grüß euch, ich bin der Martin Hinteregger. Ich wohne im Biosphärenpark Knockberge. Meine Familie betreibt schon seit 16 Generationen den Bio- und Auszeitbauernhof Hinteregger, sowie unser Familienhotel. Die Grundidee von einem Biosphärenpark, die gefällt mir sehr gut, weil es das widerspiegelt, was wir als Bauern natürlich auch sind. Das Zusammenspiel von dem Mensch mit der Natur. Wir beobachten einfach, dass die Landschaft den Menschen gut tut. Mein Papa hat vor 20 Jahren mit Schule am Bauernhof angefangen. Da sind wir sehr glücklich, dass wir den Biosphärenpark Knockberge als Kooperationspartner gefunden haben. Die Ranger machen verschiedenste Erlebnisprogramme in der Natur, im Wald, auf der Alm. Die Kinder lernen bei uns, wie die Arbeit auf einem Bauernhof ausschaut. Die können bei uns Brot machen, Butter machen. Sie lernen was über die Kräuter, sie können die Tiere streicheln. Der Biosphärenpark Knockberge schafft einen perfekten Rahmen für all unsere Tätigkeiten und ich bin richtig stolz, das teilen zu können. Bis bald! Hola, sóc la Joana i dirigeixo la Reserva de Biosfera del Montseny. Aquest any estem molt contents perquè fem 40 anys. La reserva de la biosfera és molt important perquè posa també en valor la població local i també li dona feina, és a dir, que dinamitza determinades economies i té una fracció d'ocupació important. L'Associació de Propietaris de Montseny estem plenament implicats amb el projecte que lidera la Reserva de la Biosfera del Montseny, que pretén analitzar una mica quins reptes i oportunitats ens aporta el canvi climàtic. Què hem de fer perquè mitigar els problemes que ens pot aportar? Possiblement requereix una diferent forma de gestionar els boscos. La meva reserva de la biosfera està orgullosa de compartir.新疆波哥大世界生物圈保护区啊，是欧亚大陆这个福地的一个干旱区的典型代表。在这里呢，孕育着丰富独特的这个生物物种和生态系统。那么在水平80公里的范围之内，保存有7个完整的垂直自然景观带。保护区紧紧围绕可持续发展目标，结合实际投资3.2亿元，实施了10大生态保护工程。通过以工则工、以农则农、以牧则牧、以游则游、以养老则养老5种途径，那么实现了人与自然的协调发展。我们自豪，我很自豪，与大家分享我们的生物圈保护区。আমি সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভে কুমিরমারি গ্রামে থাকি। Covering an area of 9,630 square kilometers, Sundarbans is the world's largest remaining tectonically active deltaic mangrove forest. With an exceptional range of flora and fauna, it has the highest number of mangrove biodiversity globally. This is the only mangrove tigerland in the world. Measures taken by the management have been effective in controlling human-tiger conflict. Nylon net fences have been erected along the forest-village interfaces. Quick response teams are stationed at strategic locations to manage tiger straying incidents. Regular interactions with fringe villagers have improved mass awareness in Sundarbans remarkably.
আমার সুন্দরবন গর্বে। Hola, vivo en la reserva de la biosfera del Triunfo. Vivo en la reserva de la biosfera del Triunfo. Vivo en la reserva de la biosfera del Triunfo. Vivo en la reserva de la biosfera del Triunfo. Nuestra reserva es importante porque nos da suelo, agua, oxígeno y además producimos café orgánico. Con la producción de café orgánico nosotros conservamos el suelo, el agua y el bosque, ofrecemos un producto sano a las personas. Además cuidamos la biodiversidad en nuestras parcelas. Al comprar este producto nos ayudan a conservar los recursos de la reserva de la biosfera del Triunfo. Nuestra reserva de la biosfera se enorgullece en compartir. سلام عزم كلتهم كاين اسمي فاطمة المدن اللي في المنطقة مسكين في المنطقة الورقان نخدم أرقان. محمية المحيط الحيوي لشجر الأرقان. هذه المنطقة التي تغطي حوالي 2.5 مليون هكتار تحتوي على تراث عالمي فريد شجرة الأرقان، ولذلك فإن هذا المحيط الحيوي بفضائله التي لا حصر لها والتي اعترفت بها اليونسكو في عام 1998 لأنها تعتبر موقعا ثقافيا وتراثيا وطبيعيا. إن محمية المحيط الحيوي لشجرة الأرقان مهمة لكونها درع طبيعي يحمي جنوب غرب المغرب من التصحر، كما أنها تشمل عناصر عديدة من التنوع البيولوجي التي تشكل مصدرا هاما للثروة الاقتصادية التي تساهم في الاقتصاد الوطني بصفة عامة والتنمية المستدامة على الصعيد المحلي بصفة خاصة. Здравствуйте, я Федорова Оксана, государственный инспектор биосферного резервата Национального парка Водлозерский. Уникальна вся история этого края. Пример того, как человек может гармонично сосуществовать с природой. Здесь много веков живут водлозеры. Этно со своими традициями, собственным фольклором и трепетным отношением к родной земле. Наша работа не только изучение и охрана экосистемы, но и развитие инфраструктуры, создание рабочих мест. Кроме того, сохранение исторических памятников и возрождение ремесел. В резервате успешно развивается экотуризм. Среди многочисленных проектов ежегодный фестиваль «Пудожские налимы». В недавнем прошлом насущный промысел, пример рациональной модели потребления и производства, что у местных жителей всегда было главным правилом жизни. Мы с радостью готовы делиться своим опытом. Ведь делиться – это не только разделять, но и иметь что-то общее, то, что нас всех и объединяет. Hi, I'm Sarah, a friend of the Living Coast. Our biosphere area spans from the countryside of the South Downs to the city of Brighton and Hove and onto the English Channel Sea. Thousands of species of wildlife live here. More than 1/3 people call this their home. We are using our UNESCO biosphere status as a rallying call to bring people together and connect them with the nature on their doorsteps. Here in the city of Brighton and Hove, we're increasingly vulnerable to flooding from climate change and extreme weather events. During heavy rainfall like today, the street drainage system can become overloaded, so we've created pipe connections into specially designed rain gardens in neighbouring parks. Stormwater can drain away into the ground naturally over time before entering the underground water that supplies all of the city's drinking water. This project is our biosphere's contribution towards the Sustainable Development Goal, Sustainable Cities and Communities. They've made a real difference to reduce the incidence of local flooding, but we need many more of these sorts of schemes to make a lasting difference. My Biosphere Reserve is proud to share. Bonjour, je m'appelle François Reboul, je suis agriculteur dans la réserve de biosphère des Gorges du Gardon, au domaine de Malaïgue. Nous sommes agriculteurs, vignerons et céréaliers principalement. Et en bio. Donc pour moi, ce qui me semble important dans cette dynamique de réserve de biosphère des Gorges du Gardon, c'est de participer en tant que professionnel dans un projet commun
qui tend vers une réflexion et vers un mieux vivre et un mieux être sur ce territoire. Pour ma part, je me retrouve dans les objectifs 2030, notamment sur l'objectif bonne santé et bien-être, où une de nos priorités, c'est de produire en agriculture biologique. D'autre part, en étant aussi producteur sur une zone, et dans cette biosphère, je me retrouve complètement dans cet objectif de consommation et production responsable. Je suis fier de partager tous ces objectifs avec les différents éco-acteurs du territoire et proud to share. Сәлеметсіздер ме? Мен Қазақстан Республикасының Қатамқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің. Я из Катунского биосферного резервата, Россия. Мы вместе представляем трансграничный биосферный резерват Большой Алтай. In 2017, more than 1 million hectares on the junction of Russia and Kazakhstan was designated as UNESCO Transboundary Biosphere Reserve Great Altai, a first for the Asian continent. Its overall aim is to reach a balance between conservation of unique natural and cultural values and human development. Conservation of forests and montane ecosystems is an important tool to prevent desertification and degradation of biodiversity at a regional level. Due to TBR activities, the threat of forest fires is significantly reduced. Ecosystems of this mountain area are being conserved in their untouched character. Thus, TBR protects ecosystem services for huge lowlands of Siberia and Kazakhstan. Мы рады поделиться опытом нашего трансграничного биосферного резервата. Almost 100 times older than Mount Everest, these mountains contain extraordinary biodiversity and incredibly rich fossil remains. Even though it's in the center of South Africa's most populated and industrialized region, you can still find one of the world's great predators surviving right here. But snares wreaked havoc. This pregnant female only survived because of a brave effort by the community. Volunteers who keep on clearing snares ensure the future of her cubs, so this apex predator can continue the vital role it plays in preserving the balance and biodiversity of the Magaliesberg Biosphere Reserve. Yaga biosphere, imutlotlo garoga. La țara Diab, Izau Prince Aranacat, avem rezervă de biosferă, Samalaza, Nusradama, Madagascar. Mitunda tumbutsua betsaka ny fanana rezervă de biosferă, Atiala, Alankunku, ranomasina. Maro ny tetika azonay avy amin'ny MMP amin'ny resaka asa fiarovana. Toy ny fiompiagnany gana, ny fandrama, ny akoho, ny jono, ny fambolem-bary. Volako zay za mbola nianatra tamin'izay mbola 300 folo ny tamin'ny berafety teto. Nahazo tsara hoe recensement miboaka 1010 olo mamelon-tena. Fahaly ny réserve de biosphère Samalaza mizara ny hakantony ho an'ny erany izao tontolo izao. வணக்கம் அரசியல்மலை உயிர்கோள் காப்பகம் உங்களுக்கு எப்போ மழை கொடுக்குற சாமி தண்ணி வந்து நிகர் இல்லாமல் ஓடிக்கிட்டு இருக்க நிலப்பரப்பு தண்ணிக்கு கஷ்டம் இல்லை. Ours is a perennial sacred river biosphere reserve. It is an epic center of plant diversity and endemism. This is the backbone for drinking water and agriculture. A 400 square kilometer contiguous pristine evergreen forest. The reserve is a part of UNESCO's World Natural Heritage Site and forms part of the Kalakad Mundandorai Tiger Reserve. Eco-development project for biodiversity conservation has made progress towards achieving SDG 17.
Grassroots level institutionalization facilitated elimination of fuel wood removal and drastic reduction of cattle grazing through women empowerment. Microcredit has provided enabled livelihood improvement, resulting in social fencing for preventing poaching and forest fire. இந்த காடு தான் எங்களுக்கு சாமி. இதில வாழ்றதுக்கு நாங்க எல்லாரும் கொடுத்து வச்சிருக்கோம். Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis de la réserve de biosphère Luberon-Lure. Dans le sud de la France, entre le Luberon et la montagne de Lure, la coopération collective nous engage sur des projets pour la protection de la nature, la gestion de l'eau et des forêts, le géotourisme, les économies d'énergie, l'éducation du public, mais aussi le soutien à l'agriculture locale. Au restaurant scolaire du village de Cadenay, Éric Prado, le chef, accueille chaque jour 300 enfants. Il achète les produits frais en direct aux producteurs locaux comme Nicolas Mallet. L'opération De la ferme à ta cantine, lancée en 2009, permet aujourd'hui aux enfants de 30 communes de manger régulièrement des produits locaux. Les vrais légumes, c'est là où il y a toutes les vitamines. C'est hyper important pour les enfants. Ma réserve de biosphère is proud to share. Kwe, inadelu is Tom Johnson, a Wedebex Unamagi Biosphere Reserve, Canada. Saal noi Clownamagi, Wedebex Sulti, Garsabi Majuala Mino Jadu, near Gistudati Nigela Biosphere Reserve, Tigix Quigino Nigegypt to Clota, Tangino Sa Telodum, Ahmetelo Aptesi Bonkrek, Tigi Wesky Woodis Quigino. Nige ankuzo ila nige ankatemidij noktiska chenan dan lolti la dan ledo goy bemali aptemeni na sibu minal gizoy minal kirelem ke chi waises ka ship shish ka shujish ka sisip achtande se koy me idligwek tu ne paramali aptemo na laido goy dan idel de me ankos. Well, that's it. Kisi kinu arle, wale magi go Biosphere Reserve. Salut, Pisame! Ich komme aus dem Pfälzerwald. Salut, je viens des Vosges du Nord. Ici, entre Pfälzerwald et Vosges du Nord, notre océan, c'est la forêt. Depuis 20 ans, les deux parcs naturels transfrontaliers se sont associés pour préserver cette nature magnifique. C'est le premier atout que la réserve de biosphère apporte à ses habitants, et ces derniers la lui rendent bien, en participant à la restauration des écosystèmes remarquables grâce à des plantations d'arbres fruitiers, de haies champêtres ou à des chantiers nature. Grâce aussi à ces jardiniers amateurs, qui participent au programme annuel Jardiner pour la biodiversité, un concours qui met en valeur et accompagne les habitants comme les communes qui, dans leur jardin, font une place à la flore et à la faune sauvage. Proud to share, fier de partager. Ajo sind ich stolz, euch unsere schönen Gehen zu zeigen. Ahoj! Jest piękna przyroda, mamy tu zwierzęta. Je to Národný park Polniny. Ja by som určite ukázala prírodu, pretože tu máme jedinečné rastlinstvo a živočístvo, ako napríklad iskerný karpatský, ktorý inde nenájdeme. Bukové pralesy, drevené kostolíky alebo peknú prírodu. Vodnú nádor starina. Môžu tu nájsť bod, kde sa stretajú tri hranice. Poľská hranica, ukrajinská a slovenská na Kremenci. Vždycky večer vlastne je tu obloha vždycky také čisté, že sa tu dá perfektne pozorovať hviezdy ďaleko hľadom. Domov pre mňa znamená tam, kde sa cítim ja dobre a kde sa cítia aj ľudia okolo mňa dobre. Ja sa cítim doma tam, kde je moja rodina a moje priatelia. Cítim miesto, kde by sme sa vždy chceli vrátiť. Je to pre nás pocit a spôsob, akým ľudia, ktorých milujem, hovoria moje meno. Ahoj. Ahojte.
I'm in Dollyman Strand in Bull Island in Dublin Bay Biosphere. Look how beautiful our bay is. North Bull Island is a place for nature and for us. Dublin Port is a gateway to our capital city. You will find brown geese, seals and guillemots. The port looks after the wildlife as well as the ships. To me, being part of Dublin Bay Biosphere means that we get to see biodiversity happening up close. We are transforming our world by reaching Goal 4 of the UN Global Goals, creating quality education for all. By telling people the story of the Brent goose, we are helping to protect the goose and helping people to realise that people and nature can exist happily together in the biosphere. We are all UNESCO Dublin Bay Biosphere Ambassadors for the Light Belly Brent Goose. We're the Brent Goose Ambassadors, alive, oh! The Biosphere Reserve is proud to share. Bonjour, je suis Raphaël de la réserve de biosphère du bassin de la Dordogne en France. Notre réserve de biosphère englobe la rivière Dordogne et tout le territoire qui l'alimente en eau. La rivière est au cœur du dispositif car nous considérons qu'un cours d'eau en bonne santé est fondamental pour la vie et le bien-être des populations. C'est pourquoi, au quotidien, nous agissons pour que les activités humaines se réalisent toujours plus dans le respect de la rivière et des équilibres naturels. Pour reconquérir des espaces dégradés par l'homme, nous avons engagé un grand programme de restauration écologique à l'échelle de la vallée. La renaturation de l'ancienne gravière de Vérignac est l'une des opérations les plus emblématiques de ce programme. Elle a permis de recréer un écosystème fluvial naturel sur un ancien site industriel d'extraction et de concassage de gravier d'une superficie de 16 hectares. À Vérignac, nous avons redonné de l'espace pour la vie de la rivière. Ma réserve de biosphère est fière de partager cette expérience. 안녕하세요. 우리는 설악산 생물권 보존지역에 살고 있는 자원활동가입니다. Sarak BR is internationally known as the habitat for rare natural resources. So it was designated as a national park in 1970 and the first BR of Korea by UNESCO in 1982. Local residents living near Sarak BR are participating in the Citizens College and volunteer program. Citizens College provides local residents with various educational programs, such as the conservation of natural and cultural resources and history of Sarak BR. Through the Citizens College, the participants learn the value of Sarak BR and become volunteers to contribute to the conservation of the resources. مرحبا، أنا شوقي زيدان بشتغل بمحمية أرجشوف. وانتي هلأ ارتاحي هون خلص دورك. تنشوف وين صارت هالبنت. لك وينها عم تلعب مع التاريخ. هيدا التاريخ اللي قدرنا نحميه. فهو يحمي المستقبل. فهو ينعش المستقبل وينعش المنطقة. وهي المحمية بنته ومؤكد رح تضل تنعش هالمنطقة كل ما هي الدنيا دنيا.